zawatin izin pintinle namji yeldabge taye dola pindi deterwa sajula me tengri shiba zul laso ta tari ta shiba pisum tsubigi nimda deldi te ngachirgi dugya kamnalo te nangba sangibi chugi tartuksa te sanga dujitik bi chugi gole te ngachirgi chodung chonami dinalo te ngachirgi dinalo deltoknami te ta risum machibi temba ta doa yongi punin tamba kinzi nibi rangzuk te kyaba ta tubi dani chenpo digun chabgi rinpochigi utsui te lama geshe Khenpo tele gelong ani tele jaya ngachirgi zamling gyakab sosona le chunamigi kyawang pomodisu karalu te ngaragi katule te simgi dinglera ta gato tsimibe tolebe te kuzu zambo se shuni. Having paid homage to the lineage masters, on this auspicious occasion, may I cordially say Kuzu Zangpo and welcome all the participants headed by the embodiment of Buddhism, the scholarly learned and achieved most venerable Chagin Tikung Chagin Rinpoche, and the members of Sangha, all the scholars, researchers, professors from all over the world, and ladies and gentlemen. It is my privilege to welcome you all for this conference. Deta kudin hinge kara zoom yobi kundilu de ngari katule shuni di de maji nalo chumi kudin mangshura ngachirgi sanga doji tibi kole de kesho mangshura tiki kole kesho insa chirura de ta ngachira laluji de chu sanga doji tibi chulo debada ichidi yu de tiki kole tu mimige de atiri sini me de anibinidigi de ngachi kara chitilu de sanga doji tibi chugi mutu zumbe dordichi shugobdi namasame keche. I believe that all the participants here are well informed of the Vajrayāna Buddhism. Still then, I would like to give a brief introduction for the people who are not very much familiar with the Vajrayāna Buddhism. The Majigidi Najrigi Jitingi Kamnalu, the Zamling Nalu, Najra, the Ilda, Lungsho Sosulu Tidibe, the Chulugi Kama do the Lashra do, the Tinale, Najre Nangbasangi Chulu, the Buddhism Chulukdi, the Namisame Najrigi, Doa Simchi Yolo, the Tse Tareda, Kewachima, Serap Namra Besajura, the Shidi Junigi, Tablam, Diki Junigi, Jutso Uchi, and Nangbasangi Chudi. Actually, in different countries, different places, there are so many different kind of religious tradition, but the Buddhism is considered by many that the Buddhism is a method, a supreme method of providing peace and happiness, not only in this life, but the subsequent life for all the sentient beings. The Dani Nangbasangi Bichidi, the Najrigi Simcha Karolu Dikiju, Tablam Ingomit, and Azodi, the Chudi Sumbapodi, Najra, the Jitinalo, the Pancha Dibikin, Yonsuzoba Pan, the Tocha Yentigi Chale Yonsuzoba To, Dani Pantugi in the Tarachin, the Chu Kachibe Sachuru Chuameba Zibigi Ishida Demba, the Nacharigi Doa Simchulo, Ranzingi Tutsa or Yumigi,
때 조베상기 좀 되게 송수비기 추 베네디기 때 추들로 노라와다 추와 짜다 볼림이 벤디기 내가 질로 심줄로 펜 토비기 탑럼 쪼지 아니래 텐디 인세. The reason Buddhism being the most supreme method for providing peace and happiness to all the sentient beings is that the Buddhism is propounded by a person who himself is freed from all the defilements and obscuration, and also who himself is completely realized all the ultimate truth. Therefore, Buddhism is considered as the supreme method of practices. 때 추이디 마파 나저기 숭바포디 상게 때가 저기 상게로 때 데비티나 준비기 상게유 모험비티나로 준주르기 상게유 다다와기 티나로 준준비기 상게유 때 뜻소 가라기 추이디 된디 집에라 송디 유세 때 이로 도도 유미기 추 나제 도도기 잠불링나 다라 유미기 추 쪼우디 때 상게 세저 투박이 갑류 준비기 추긴디 유세. There are Buddhas in the past, in the future, there will be in the future, and in the present also there are many Buddhas who teach Buddhism. But the Buddhism we practice now is taught by the Buddha who is known as Buddha Shakyamuni. 다니 샤자 투박이 숨기 추이들의 남장 미자 때가지라 레세지라유 때 요금이 때나디 상기기 추이들 숨달로 뒤차 셈질로 때 펜토비기 탑롬베 순수빈이디기 때 뒤차 셈지디수기 로 옹보 때가지라 속이 미바 아니 컴 넘버나 소미다 알레세 유니디기 때 딜루티디베 추기 남전디스라라 소수기 컴다 옹볼로 띠디 순겁달로 때 추기 남정디 야알레세베 다니비 중주비면서. The Buddhism propounded by the Buddha Shakyamuni is also classified in many ways, and it has many divisions and subdivisions. The reason for that is that the sentient being, the audience, are not the same. All the sentient beings have different kinds of mental dispositions, different faith, different emotions. To benefit all the sentient beings, the Dharma is also classified in various ways. 남정파 이와 제셔터베 남정 자비 값으로 이와 레시유라 때 맞으라 추 도르두디베 데친베 이와 채워진 때 이와 니기나로 두이면서 때 같이 모서진 때 지루 상기기 추 데친 지루 도청이 택비기 추세 지루 상가 도지 택비 추세 다 추기와 아니 니기나로 때 낭마 상기비 추기 때 릭디 가라틴로 두베 아니 캐바드 수기 때비 숨자도세. Although the Buddhism has many different classifications and divisions, but if we concisely we can categorize into two sections. One is the Sutrayana section, Sutrayana, and the other being Vajrayāna section. 거기 아니 다리기 값으로 대마치 다니 바자야나기 꼴레베 때 초도 촉달로 대마치 다 진달로 대동남이 가라가 지능스메 깨워다 가주상 보지 인세. This conference is on Vajrayāna Buddhism, so we are very fortunate to participate in this Vajrayāna Buddhism, Vajrayāna Conference. 대가짐서 진 대니 도청이 태박이 추이다 상가도지 태박이 추이니기날래 대 상가도지 특비 추이디 캐버도 파바 대 진납처와 대 대남스메 켈체타베 대 상계 코라게 대비 숨디 다니벤디기 대다 마치라기 추이케도 파바디기 콜레 마치라기 대 니니 시니
때 되게 꼴려 돌링 비니기 뒤갑탑도 땡하지 아니기 왜 가주상보 찍어비니서. Among the two yanas, the Vajrayāna is considered supremely greater yana by the Buddha himself. Therefore, the getting opportunity to hold a conference on such supreme Vajrayāna is very, very fortunate. 그 생계 이 추순사지로라 생계 라루지기 갑로 템바기 갑로 상가 도지 티비 추 마숨바 예비 로조에 대해 송디두세. Even though all the Buddhas teach Dharma, but there are some record that in some dispensation of some Buddhas, Vajrayāna Buddhism is not propounded. 다른 생계 샤제 투비기 템비기 갑로 빈디기 되나로 생계 샤제 투바기 대 상가 도지 티비 추디 송유 대대 대 생계기 생계 샤제 투바기 대다 맞으라 추 상가 도지 티비 추디 송비 값으로 대 티비 줌이다와 나바나스기 걸레 송디 대 지디 상계 롱주주비 꾸르징디베 상가 도지 티비 추기 송디두 상계 초기 티비 꾸이 남바베 상가 도지 티비 추 송디 들레 젠다 젠로 상계 코라기 뉴스 마숨바 젠로 징일랍디베 상가 도지 티비 추 송송 아니 벤디기 다르기 상계 샤제 티비 템바디 상가 도지 티비기 템바 대 용수 조바비기 뒤갑 장보징이세. In this dispensation, the dispensation of Buddha Shakyamuni, the Vajrayāna Buddhism is taught. Vajrayāna Buddhism is taught in three ways by the Buddha Shakyamuni. One is that Buddha Shakyamuni himself taking the form of Sambhogakaya and teaching the Vajrayāna Buddhism. And the second one is taking the form of Supreme Nirmanakaya and teaching the Vajrayāna Buddhism, which is also known as the historical Buddha. And the last one is taught by the other audience, like bodhisattvas and the hearers. Buddha himself blessed them and the other figures teach the Buddhism, Vajrayāna Buddhism. 다니 부르잠기 추기 나날레 상가 도지 택비추 아니 상가 도지 택비추디레 들어 나날로 나라 맞으라 아니 거기 남정 야와 소소로 치워진 대 남정 마도 레시르 대 사지루라 대다 맞으라 캬바 젠칼루 맞으라기 갤캄 젠칼바 유미 캬바 디수게 대버라 대 숭동 대 맞으라기 두게 함나 주미기 녀마기 캬바다 두바기 디수기 순자미기 때 공기 좀자자비 땡주디술로 자우달로 때 마치기 상가 도지틱비 추이디 때바 에와래시지라여서 주 도르도와진 규디지 세미디나로 가라 참이인세 규때 상가기 규디 데지기나로 데심베보달로 때 데지기나로 때 가라 참이인세 때 티카침서 와진 자유규세 지 죄비규세니 내주로 규세 숨내주로 라나미비 규세 아니 지기난으로 대상아 도지티비 추기 림바디 가란 데심지기난으로 두인세 대베숨디 두세. Again, the Vajrayāna Buddhism is also classified in various ways. I believe that the scholars from the other regions also believe in this way. When I look at the records of ancient masters who came to Bhutan, I found that Vajrayāna Buddhism is divided into 4 sections. The Kriya Tantra, which is known as Chagyu, the Charya Tantra, Chugyu, Yoga Tantra, Neljurgyu, Anuttara Yoga Tantra, the Nejorlana Mebigyu. 아니 규지디기 림바데 말레 마치기
배자바진 아저기 팀기 기름바 좀 아저기 덴트기 강태 좀배 때문에 오모레베 고모고마디 캐도 파쇼베 담브라 자이기 딜레주비기 캐도 파바 딜레네저 기디 토 딜레네저라는 비기디 토터베 데 고름디 아니베 데 초민기 고름 좀배 때베 손디 두세. The four tantras are practiced in the same fashion how we climb a ladder. We climb a ladder, we stride on the ladder step by step. In same manner, in same fashion, the Vajrayāna tantras, four Vajrayāna tantras are also practiced gradually. First we practice the Kriya Tantra and gradually move up to the advanced level of Tantra. Taru ani gudi zikora nangale tetele rirejin tulo tapeja bachin tambara 자유 규zum 진사주로 아니 자유 규기 나나래 대야와 가 말합지 않는 배송디도 다 배잡아진 아기 배좀 배셔가진 자유 규루 자유 릭투세 고투세 아니 좀 배기 야와 디기 나나래 림바진 또 야와진 들레 삼기미 잡아도 야와래시 지송디도 보세. All the four tantras also further divided into many sections. If I cite an example, the Kriya Tantra itself is also broke down into 6 families, 6 Kriya Tantra families. Likewise, all the other tantras also have many divisions and subdivisions. 다니 수기 규디 디수기 때 롱아치기 추디로 파 주코바진 때가제 상하기 초비니 디가 아니 상하기 추디기 구도구도드라 담브라티기 람기 고드라 때가치기 아니 옹세 때 상하기 옹 슈시나베 람루티비 주코베 다니 벤디기 다니 규디 리리기 나네레라 담브라 주고 상갈루 주비기 고 람기 고때 옹기 림바 때 옹기 남자데수 가데베비나 In order to practice all the tantras, the first requirement is to receive initiation. In that, there are so many prescriptions are prescribed about the receiving initiations. ongi rimba meda rana susugi gyude sosuda tintibe ongi namjak teletizumbe on shuwa tsamjigi mitube ongi sungja tamsi sungoba tamsi gi namjak tele on shusawdalo tigi nyamlin majragi tigi tuen nyamsulengobe te nyamlin ge rimba tele nyamle ge rimba nale te tabda shirap gi lam te kibi tab kibi rimba kirim gi namja tele shirap zobi rimba gi zorim gi namja disu gyude sosugi nalo te rana sosugi gyude da tidibe te metawale shi sundi yuse. Different ways of receiving initiations are prescribed in different tantras. Only receiving the initiation is not enough. In order to accomplish the Vajrayāna practice, we have to take care about the precepts of initiation, the actual application of initiation, and the practice of initiations. In the practice, there are two ways of practicing the tantras. One is the method and the wisdom. The method is called creation stage, and the wisdom is called completion stage. The Tanizumbe, the Gudi Korak, the Homo Omole,
다 빼잡아진 자유 규기 값으로 자유 규기 코리기 날의 송수비기 기름기 남자 자유 규기 코라 날의 송수비기 조림기 남자 다니즘베 다 빼줌집어진 자유 규기 값으로 기름 곰달로 때 채물 하루 사니즘게 곰음 대베 송디도 들레 규디오 고마드소 휴병할래 들레 깨치 tonke 초카 숨게라 소비기니 대 기름기 아니 곰비 값으로 되게 남자의 미다올라시도 들레 티즘베 코리기 기호로 곰탕 tele chi jan khangi ki khorgi namba madu le shadu tele tidatumi ngajirgi te kara ti anisugi namje ngajirgi gidus ne le madu ani be wala shasun di use. Those two stages, creation stage and the completion stage, are prescribed differently in the different tantras. For example, in the Kriya Tantra, the creation stage is explained through the deity of six symbolic deity visualization. And if we go further in the advanced level of Tantra, the creation stage is prescribed, practiced through instantaneous visualization and threefold visualization. The Majargi Ishe Semba, Tamsi Semba, Daki Ginejro, Dunki Ginejro, Sanizumbe Kirimgi Loe Namzani Velashara Sundi do, the Zorim Le, Zorim Chenche, Tseme, the Zorim Jitumba, Zorim Motik Lasobigi, the Majargi, Namzak. In the creation stage, there are so many different practices, such as Jnana Sattva, Samaya Sattva, self-visualization practice, and front visualization practice. In the completion stages, also there are many different practices. Completion stage with sign, completion stage without sign, completion stage which is practiced with similitude completion stage, actual completion stage, and furthermore. Ngajragi sangi chune le sanga doji tibi chudi ngajragi lejimbe hakku te ti chuda timba be ngajragi nyamsulle majin te jinabe chetai ngajralu kepen chetai te tigit ngajralu pentos te karimchibe ngajragi sangagi chudi te koni kosachura ti ngajragi lalen lejimbe mashaba te sangalu sangal lobrachoba sangal loche bedozum te sangagi chudi lo ngajra the Yima Shiva Tilu Loktaki was Mbajin, the Nime Bombe, the Shu Jelu, a Bemidio, the Sangagi Chulu Bemidi, Nimi Chetabe Sangiti, Sundi Duze. If you practice the Vajrayāna Buddhism according to the rules and regulations prescribed in the different texts, there are so many benefits. Benefits more than any other tradition, but the pitfall is that if we violate some rules, and if we hold wrong view on the Vajrayāna Buddhism, it is also said that it is more large negative consequences will fall upon us. The Latin debate Majra Toto Zamulina, Juimiki Kawa, the Sungatra, Sangado Yitibicule, Kemichashab de Machakara, Chicalo Anizumbe, took up top the Chika Zomdibe, the Tikikule Machragi, Dolingna, the Sangado Yitibichule, Shintana, the Anibini Dinamasmakel Chetaimese. Therefore, I believe that the scholars and researchers, practitioners, all over the world, if we come together and discuss and do such kind of conference on this Vajrayāna Buddhism, it will be very, very beneficial. The Jura, the Tarimachana, so do the Anibasonilu Tindibet, the Machana Jumbi Kama de Sugi, the Tugi Kencha that is so much na Dugakamna Musulusung,
tenga chinale kashimi di khunlo shuwe bodalo tigi tubdigiwe tenga chirgi zambuling na lo sanga doji tibi shudi tengi mawa tabbe tarshinge te tiletin dibe ngachirgi zamlina ki simche karalu te lam tilutin dibe te tse dita chimani charlu shideta diki topsuwigi te melam yuse kadinche. Finally, I hope that the scholars from Bhutan and the scholars from across the world, we all gather here, do a conference on this Vajrayāna Buddhism. From this, it will benefit all the sentient beings, and it will furthermore help to propagate Vajrayāna Buddhism all over the world. Finally, I thank you. Tashidilek.